প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দিন দিন শক্তি বাড়িয়ে চলেছে ভারত। একটাই লক্ষ্য, আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা। আর শত্রু দেশ যাতে কোনো মতেই চোখ তুলে তাকাতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ভারত। এবার আরেক দিক থেকে চীনকে পিছনে ফেলে সামনে সারিতে উঠে আসতে চলেছে ভারত। সেমিকন্ডাক্টর সেক্টরে একটি বড় বিনিয়োগ করতে চলেছে ট্রাম্পের দেশ। সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ, আর তাতেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে চীনের। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক, বন্ধুত্ব সর্বজন বিদিত। আর সেই বন্ধুত্বের বৈঠক অর্থাৎ সেই নরেন্দ্র মোদী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প মিলিত হলেন। আমেরিকার 47তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তারা সাংবাদিক বৈঠকও করলেন, নিজেদের মধ্যে বৈঠকও করলেন। আর দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সদ্য আমেরিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ট্রাম্প। তারপরেই এই প্রথমবার সেই বন্ধু ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাক্ষাৎ হতে চলেছে। দুদিনের সফর ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটনে পৌঁছে গিয়েছেন মোদী। বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের সঙ্গে মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করার কথা, এবং সেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে ভারত এমন একটি নতুন ঘোষণা করেছে যেটি চীনের চিন্তা বাড়িয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন যে আমাদের সেমিকন্ডাক্টর যাত্রায় আরও একটি মাইল ফলক। ল্যাম রিসার্চ ভারতে 10,000 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে। বর্তমানে বিশ্বের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে চীন নেতৃত্ব দিচ্ছে। এদিকে আমেরিকা এবং চীনের ওপর অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যাতে চীনের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন বন্ধ করা যায়। সেমিকন্ডাক্টরকে সিলিকন চিপও বলা হয়। এটি স্মার্টফোন, রাউটার, মোডেম এবং স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মতন যোগাযোগ ডিভাইসেও ব্যবহার করা হয়। এর সঙ্গে গাড়িতেও এটিকে ব্যবহার করা হয়। সেমিকন্ডাক্টর কম্পিউটার থেকে শুরু করে স্মার্টফোন এবং টেলিভিশনের মতন অনেক ডিভাইসেই ব্যবহৃত হয়। 2020 সালে গালওয়ানে ভারতীয় সেনার সঙ্গে চীনের পিএলএ বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। তারপর থেকে দুদেশের মধ্যে ক্রমশ সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছে। এর জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে অশান্তির জন্য চীনের কাজকর্মকেই দায়ী করা হয়। সংসদের নিম্নকক্ষে জানিয়েছেন এমনটাই বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 2020 সালের এপ্রিল মে মাসে পূর্ব লাদাখের কয়েকটি পয়েন্টে বিপুল সংখ্যায় বাহিনী মোতায়েন করেছিল চীন। এর ফলে মুখোমুখি সংঘাত বাধে। গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষের ঘটনা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই অবস্থায় শুধু মৃত্যু হতে পারে তাই নয়, এর মোকাবিলায় সীমান্তে শক্তিশালী অস্ত্রের সম্ভার রাখাটাও জরুরি। তবে দুদেশের মধ্যে লাগাতার কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সম্প্রতি ভারত এবং চীন সম্পর্ক কিছুটা উন্নতির দিকে এগিয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যা ক্রমাগত কূটনৈতিক ব্যস্ততার প্রতিফলন ঘটায়, ভারত চীন সম্পর্ককে কিছুটা উন্নতির দিকে নিয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, আগামী দিনগুলোতে আমরা সীমান্ত এলাকায় কর্মকাণ্ডের উত্তেজনা হ্রাস এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা উভয় বিষয়ে আলোচনা করব। বিচ্ছিন্নতার পর্বের সমাপ্তি এখন আমাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার অন্যান্য দিকগুলিতে ফোকাস করতে সক্ষম করে। এরপর ডিএসকেলেশন নিয়ে এগোতে চায় দিল্লি। পরবর্তী অগ্রাধিকার হবে ডিএসকেলেশন বিবেচনা করা, যা এলএসি বরাবর সৈন্য জমায়েত সমাধান করবে। তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার ছিল ফ্রিকশন পয়েন্ট থেকে ডিসএঙ্গেজমেন্ট নিশ্চিত করা। এটি সম্পূর্ণরূপে অর্জন করা হয়েছে। ভারতের লাদাখ সীমান্তে 2020 সালে চীনের সেনার আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনার মোকাবিলা প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, আমাদের ফোর্সের কৃতিত্ব যে তারা কোভিড সহ বহু ব্যবস্থাপনাগত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও চীনের মোকাবিলা করেছে। কি বলেছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, শুনেন। Has maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stance on the situation in the border areas, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, have been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague, Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. The interactions were naturally very tightly coordinated with a combined presence in the negotiations of both diplomatic and military officials. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place. So,
in this background, I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Depsang and Demchok. The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area. In the lead up to the October 21 agreement, I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship with my Chinese counterpart in Astana on 4 July and Vientiane on 25 July. Our national security advisors, ours and the Chinese, met in St. Petersburg on 12 September, and the problem in these two areas pertained primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by our nomadic population to traditional grazing grounds, as well to sites of significance to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at, after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable, and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantriji has also met the Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Minister ADMM Plus meeting in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।